No? She said the Kuni. Nagami Simanjago, Messi Nakoda Mingera. She said she a yakingo. Koda Messina Mingera. Koma Pieta, the Natan. Jamana Hega, look at them. Jama Arioma. Arati Buena Manera. Arati Nama Jamanera. Jama Ako Mingere. Yamabi Jambari or Jamachete. Yamabi Rubilari or Jamachete. Jamara Yari Jamara Yari. Yamabi or Taylor. Nepal Taylor. Welcome to you. And you let them need it. No? Benacam Mountain. Piala. Benacam Mountain. Piala. Oh, Yamabila Bondo. Lutaji Sanaba. Lutaji Sanaba. Luya Tambo Naleva. Rohingya Male, Luta Sure, Goteka Shiva. Rohingya Hatresa Mahu. Shindolo. Nema Pidariva. Sanaba. Ojin Saba. Don Uncertainty. Messinare, Pimatavane. Rohingya de Amanda Yama Yeti Beba. Hello, Jesus Timber. Thank you. Thank you very much. Stop genocide in Rwanda. Stop genocide in Rwanda. We want justice. Right now. We want justice. Right now. We want justice. Right now. We want justice. Assalamualaikum. Stop it in Rwanda. Stop it in Rwanda. Stop it in Rwanda. We want justice. Stop genocide for Rohingya people. Stop genocide for Rohingya people. Now I would like to invite the international human rights lawyer, advocate of Bangladesh Supreme Court, Barrister Waidur Rahman Tipu, to say his feelings today meeting. Barrister Waidur Rahman Tipu. Hello, good afternoon everyone. I am Barrister Waidur Rahman Tipu. As a human rights lawyer and member of the International Bar Association, it is my moral responsibility to stand behind the most persecuted people of the world now, religious brothers and sisters. Dear audience, Rohingya Muslims is the most persecuted minority of the world. Their living condition worse than animal now. The world gave us word before. This will never happen again in Holocaust. Never happen after Bosnia. Never happen again Rwanda. But yet again, Myanmar, it seems that they are again here over the last few weeks. Violence and ethnic cleansing perpetrated by the Myanmar's army have forced nearly 125,000 Rohingya Muslims to flee the Rakhine state to neighborhood Bangladesh, where around 500,000 Rohingyas has already in Bangladesh. Burma said it will not let outside world investigate Rohingyas' crime against humanity. Burmese government denies ongoing genocide of Rohingya Muslims. According to United Nations official statement, Myanmar wants ethnic cleansing of Rohingya. Armed forces have been killing Rohingyas in Rakhine state, forcing many of flee to neighboring Bangladesh. Army are setting fire to every Rohingya house. Journalists and aid workers are not being allowed to enter Rakhine state. Myanmar military junta and border guard has engaged in collective punishment to the Rohingyas minority. Security forces have been killing our men and women, shooting them, slaughtering them, raping our women and children, burning house to house, looting village to village, forcing them to rebel into Bangladesh. Soldiers have been accused of serious human rights abuse, including torture, rape and mass executions. Human Rights Watch
identified a total of 430 destroyed buildings in 3 villages only in northern Rakhine State in one day. Amnesty International said Rohingyas are at the breaking point. Since October 2016, Burmese soldiers have randomly fired on and tortured whole villages and arrested Rohingya men without any information. They whereabouts they are on. They have not charged anybody. This is a clear picture of war crime against humanity. Myanmar armies have laying landmines across the border of Myanmar and Bangladesh. Burmese is one of the few countries they have not signed the treaty. 1997 United Nations Mine Ban Treaty. It is shame. Please take away Aung San Suu Kyi's Nobel Prize. She no longer deserves it. We urge the International Crime Tribunal Court in Hague to issue arrest warrant and prosecuted Burmese military junta and tried them for the genocide and mass killing in Rohingya state. We also urge the Secretary of State of United Nations, Sir Antonio Guterres, to deploy UN peacekeeping army immediately in Rohingya state. Army and impose sanctions against the Myanmar dictator. Please, loud your voice and showing your solidarity to the most suffering brothers and sisters of Myanmar in Rohingya. Long live Rohingyas. We are with you. We will fight for humanity. Thank you very much. Thank you. You want justice! We want justice! We want justice! Stop killing Rohingya people! Stop killing Rohingya people! Stop killing Rohingya children! Stop killing Rohingya women! Stop killing Rohingya people! We want justice! We want justice! We want humanity! We want justice! Right now! Arakan is belongs to Rohingya! Yes, now I would like to invite Kautar Ayat. She is a supporter of Rohingya campaign and she is an analyst. I would invite her to give a speech. Thank you. I've just been asked to speak a few words maybe. I'm not an activist, I'm just a human being. Do I have to go closer? It's closer. I'm just a human being, I'm not just an activist. Anyone with the right mind will see that this is, this is mass murder, this is ethnic cleansing, this is genocide and against the human race. It needs to stop and it needs to stop now. The Rohingya have been suffering for 60 years and now it's time to stop this. Just as a person who is just passing by and seeing these people come very regularly and speak out against this injustice, you need to remember one thing. There is oppression and then there is silence in the face of oppression. Both of them are oppression. If you are an oppressor and if you are silent in the face of this oppressor, you are also committing acts of terror and oppression yourself. So we need to stop, we need to unite, we need to stand in the face of this terror and tell them to stop immediately and that our lives matter too. What do we want? Justice. When do we want it? Now. What do we want? Justice. When do we want it? Right now. What do we want? Justice. When do we want it? Now. Now. Thank you very much. Thank you very much for her feelings and speech. Now I'd like to invite campaigner Mohammed. Assalamu alaikum, bye boy nine. Jara ekhon asoin. Ami age kichu English bolilai, tabore Bangla kichu kotha bolmu. Ladies and gentlemen, this country of Burma, which the British had fought many lives for in World War II, still subjugates the people, and the Muslims of
of Arakan State were with the British during World War II. But it was the Burmese people who sided with Japan and killed many British soldiers in Arakan. There are many British POWs in World War II, but today it's the Rohingya people who have been persecuted for decades. Ever since Burma and India had gained their independence from Britain, the Burmese people have been killing their Muslim minority. These Rohingya people are not citizens of their own country. Shame on you, Myanmar. You want to be accepted into the League of Nations. You want to win Nobel Peace Prize. Your own leader was also a person who was persecuted. Subhanallah, she also studied down the road from here in SOAS University. So she knows what it means to be persecuted. But brothers and sisters, the fact of the reality is that Aung San Suu Kyi cannot control her country. She has been handed Burma on a plate by her military juntas. And it's up to the people of the world, those who love freedom and peace, the neighbours of the Rohingya, to take back Arakan, to free Arakan from the occupation of the Burmese government and their military junta. Brothers and sisters, those of you who are from Bangladesh, those of you who want to support the minorities in Arakan, we need to think drastically and think about sedition and occupying and liberating Arakan State. Unfortunately, as you know from history, the British have lost many lives because they were fighting the Japanese Imperial Army in Burma. But the British had friends. They had friends in the Rohingya Muslims. And ladies and gentlemen, it's the Bangladeshi government which also needs to support their brothers and sisters in Arakan, the Rohingya people. The borders need to be open. The army, the Shanabaya need to go into Arakan and support their brothers and sisters there. The border forces of Bangladesh have rebelled before in the past. And as Hasina has a slightly weak backbone at the moment, as you may all famously know from the interview that she had given to Al Jazeera. She said it's not her problem. Brothers and sisters, when her own family were being persecuted, she sought refuge here in England, in Europe. So these rulers know what it means to be persecuted, and Aung San Suu Kyi should know herself. But as I've said, brothers and sisters, she cannot control her junta, and their armies are committing war crimes, and they will have their day in court. We as British citizens, we are from the Bengali diaspora. We have links to Bangladesh. We need to empower them. We need to support them. Because if we can support the people in Bangladesh, they can support the people in Rohingya. Ladies and gentlemen, those of you who can travel to Bangladesh, visit Cox's Bazar, visit St. Martin's, see the situation on the ground. The refugees are flooding in, and they have been for decades. When we make these trips to Bangladesh, we should make an effort to visit these camps. দর্শক ভাই বোন আইন, আমি সবাই জানাইতাম চাইলাম যে আমরা যারা আছি এই দেশে, আমরা রোহিঙ্গা মানুষের চেয়ার মুখে আমরা সাহায্য করতাম পারমু, আমরা এমপির সাথে আমরা পেটিশন করতাম পারমু, আমরা এই এমবাসির সামনে আমরা তারা ফোনাইতাম পারমু, আমরা বাংলাদেশি এমবাসির সামনে ফোনাইতাম পারমু। আর যারা আমরা দলয় রোহিঙ্গা মানুষের সব সময় তারা কথা আনতে বলতাম ওই পকেটে তারা গেছে আমদার মানুষ, কিন্তু তারা হয়তো এই রোহিঙ্গা শহরে হইব যে এইটা তারা বাঙালি মানুষ, বা কিন্তু বাংলাদেশে আইসে
প্রায় 40 বছর আগে কিন্তু রোহিঙ্গা মানুষ ওদের 100 বছর ধরে থাকরা তো তারা বাংলাদেশি মানুষ কি হইল তারা প্রথম হয়েছে আমাদের মুসলিম ভাই আইন তারা দেখা যে দেশ আমরা মানুষ আমরা মুসলিম ধর্মের মানুষ কষ্ট পাই না খালি এই রকম পলিটিক্স আছে খালি মানুষের কষ্ট দেওয়া কিন্তু তারা আমাদের রক্ত আমরা এখন সোশ্যাল মিডিয়া লাগে আমরা দেখতাম পারি যারা ভিডিও যারা ছবি খবর আইরা এই কারণে আমরা এখন আইছি এখানে মেইনস্ট্রিম নিউজ হইতে পারেন না কিন্তু আমরা বলতাম পারি আমরা দেখতাম পারি আমরা হরতাল হতাম পারি আমরা যেরকম আমরা রাস্তা দেয়া আমরা in front of this embassy shall we protest just like how the apartheid that is taking place in Burma that has taken place in South Africa that is taking place today in Palestine this apartheid that the Burmese Myanmar government are inflicting upon the Rohingya people it will not be acceptable and the people of Rohingya will be free Arakan free Burma free Myanmar thank you Thank you very much, Mohammed, for his wonderful speech today. Now I would like to invite Tawfiq Khan, Secretary General, Rights Concern, UK. Sister. Respected audience, thank you for coming in this bad weather to stand for the people who are declared by the world most persecuted people in the world, not Rohingya. I believe in this building, Burmese embassy, at least you are human. What do you think, my audience? Do you think the human? Yeah. You are human? Yeah. You look like human. You need to listen to the voice from the British people. We sending to Burma, Aung San Suu Kyi and highlights. We are not silent. We are watching you. Remember, you block the border, you black out media. But remember, we the world of freedom of information. We are known about the incident, what's happening. It's clear genocide. Do you believe it's genocide? Yeah. In this 21st century, it's not believable what's happening in this land. If you are intolerant, if you are not human, leave their land. You want to buy the Rohingya's land. You want to buy the independent island. Today, you're claiming they are outsiders. We shamefully for you. You're killing innocent men, women, children. You're raping. After gang raping, you're cutting off the breast of the woman. Is it human world? Are you human? I see in television your religion say Om Shanti. Shame on you. Shame. We condemn Nobel Prize providers such as John. Such as John. You give the lady prize who is killing innocent men, women, children. Dear audience, you are the right. You don't know the same time. Hundreds of thousands of farmers doing job inside deep forest is occupied by the armies who are killing people. Camp on here. Once beyond the daylight, little kids are looking for food. Little kids are waiting for shelter. Shame on Bangladeshi government. As the peace Bangladeshi, I condemn Bangladeshi government who blocked the border and these persecuted people in Burma. Those people are not threat of their life, facing genocide, looking for shelter in Bangladesh. You block the border and saying
আসসালামু আলাইকুম আপনারা যারা আছেন দেখরা বিভিন্ন দেশ থাকিয়া আমরা এই মুহূর্তে আছি লন্ডন এমবেসির সামনে বার্মার এমবেসির সামনে সো আমরা আইসি আপনারা দেখানি লাগে আপনারা বারা দেশ থেকে যারা দেখা আপনারা দায়িত্ব আমরা এই ডেমনস্ট্রেশন দুনিয়ায় অনেক জায়গা ফসাইতা সো আপনারা প্লিজ শেয়ার করবা শেয়ার করলে সবাই দেখতে পারবা You have to stop. Wake up, Bangladesh. I want to send message to Bangladesh. Wake up from the decision for humanity to protect this human in this region. And I want them again and again. If you can't tolerate these innocent people, peaceful people in Burma, hear your name, Congress. What your name again. আপনারা যারা আছেন প্লিজ শেয়ার কইরা সকলে দেখবা সহযোগিতা কইরা দরকার আমরা এই আইসি কষ্ট কইরা বার্মার লাগি বার্মার যারা মুসলমান মারা যায়রা সো আপনারা একটু কষ্ট করা লাগবে প্লিজ শেয়ার করোকা আপনি আপনার ফ্রেন্ড যারা আছেন এই ফেসবুকও শেয়ার করোকা আমরা এক টাইমে দুইটা লাইভ চলে দেখতে পারবে আব্দুল্লাহ ভাই একটা লাইভ করবে ও সামনে আব্দুল্লাহ ভাই সো যে কোনো কিতাব থেকে লাইভ ভিডিও থেকে আপনারা করবা আমরা ঠিক এমবেসির সামনে অঙ্ক আছি খারাপ Everyone, please share. I'd like to confirm that Arakan belongs to Rohingya Muslims. It is not belongs to Buddhists and Burmese. It is Arakan Muslims land. They are living about 1,000 years. প্লিজ আপনারা শেয়ার কইরা দেখাইবার সুযোগ কইরা দেওকা যারা বারা দেশ সকল আছেন এই মুহূর্তে ডেমনস্ট্রেশন চলে বার্মা এমবেসির সামনে লন্ডন থ্যাংক ইউ You have to leave the state.
আপনারা যারা আছেন আমরা ইনো সবরে মাথাইবার চেষ্টা করবো কথা থাকতে পারে আপনি শেয়ার করবা সবে আমরা অ্যাডমিন ভাইয়ের যারা আছেন প্লিজ জানাইবা আমাদের মাইকের সাউন্ড ঠিক আছে নি বিকজ আমরা তো মাইক্রোফোন লাগাইছি I'm using a back side, so this one. I'm not using a front camera, but that side for my face. ওখান থেকে পেলাম মাত্র আসসালামু আলাইকুম ভাই বোন দেশ বিদেশ সবাই যারা এখন দেখরা অনেক মানুষে আইসকে আইসো বার্মা এমবিসির সামনে ও এমবিসি এরা আপনার করে কিন্তু ও রাস্তার মাঝে আর অনেক মানুষের দল হয়েছে অনেক মিছিলে লাগি তো আজকে আমরা কিছু মানুষের মাথায় মনে আন্দাজি আমাদের আজকে দেখতে পারবাই যে আমাদের মিছিল করলাম অবশ্য আরও মিছিল হয়েছিল এখানেও শুধু খালি আজকে নয় আপনার তো জানা যারা আমরা খালি জেনে আমরা জেনে মইন ভাই আর বলছিল যে আমরা বার্মা এমবেসি তারপরে আপনার ইস্কন্দনের সেন্টার তারপরে হিব্বা আমরা যে এমবেসি বাংলাদেশি এমবেসি আর এখানে সামনে সাইডিং আছে মিছিল এখন আছে ওকাল আছে ডেমনস্ট্রেশন সো এখন আমরা তাই মনে আর ঠিক আছে তারা এখানে আজকে বৃহস্পতিবারে লাঞ্চ টাইমের সময় এখানে আইসো এখানে তারা বার্মা মানুষের হিন্দু মানুষের এখানে তারা জফাইরা এখানে তারা গলা তুলরা ওটার সাথে কিছু বই মনে আর অবশ্যই আপনার জন্য কোনো একটা প্রশ্ন জন্য থাকেন তা আমাদের এখানে লেখকা আমরা যারা আছেন এখানে মহিলা ভাই তারা বিষয়ে আপনার কথা কিছু বইতে পারবেন আয়ুকা আমরা রাস্তাটা ফারাইয়া কিছু কথা বাকি আমার ছবি বাই গেছে আমার শাসন গেছে আমি কিছু কথা বলবেন আমরা ভয়েস ফর জাস্টিস ইউকের পক্ষ থেকে ভয়েস ফর জাস্টিস ইউকের পক্ষ থেকে আজকের এই বিক্ষোভে আমরা একাত্মতা ঘোষণা করছি ভয়েস ফর জাস্টিস ইউকে সবসময় অন্যায়ের বিরুদ্ধে আমরা প্রতিবাদ করে থাকি আজকে আমরা বিরাট গ্রুপ নিয়ে এখানে সমবেত হয়েছি আমরা বার্মাতে মুসলিম কিলিং হচ্ছে রোহিঙ্গাদের উপরে অত্যাচার হচ্ছে তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি আমরা চাই সারা বিশ্ববাসী জেগে উঠুক এই প্রতিবাদের বিরুদ্ধে আমরা চাই আজকে এই যে লক্ষ লক্ষ অসহায় মানুষ আজকে নিজের বাড়িঘর ছেড়ে তারা 1000 বছরের ইতিহাস হচ্ছে বার্মিজদের ইতিহাস আরাকানদের ইতিহাস 1000 বছর ধরে তারা আরাকান রাজ্যে তারা বসবাস করছে
কিন্তু অন্যায়ভাবে বারবার তাদেরকে কিলিং করা হচ্ছে, হত্যা করা হচ্ছে। তারা বর্তমানে বাংলাদেশে পালিয়ে চলে আসছে। আমরা চাই বাংলাদেশ সরকার তাদেরকে শেল্টার দিক, জাতিসংঘ যাতে ইমিডিয়েটলি ইন্টারভিউ করে এবং রোহিঙ্গারা যাতে তাদের নিজের দেশে ফিরে যেতে পারে। এবং আমরা চাই যে আরাকান স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা হোক, বা তাদেরকে রোহিঙ্গাদের স্বাধীনতা প্রদান করা হোক, যাতে তারা তাদের নিজস্ব ল্যান্ডে তারা বসবাস করতে পারে। আর বার্মিদের অত্যাচার নির্যাতন আমরা বন্ধ চাই। আমরা ভয়েস অফ জাস্টিস ইউকের পক্ষ থেকে সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যারা আজকে এখানে এসেছেন। ধন্যবাদ। দর্শক ভাই বোনে আমরা চৌধুরী শাসক কাছে কিছু কথা যেন বলছেন এখানে তারা ভয়েস ফর জাস্টিস এখানে আইসুন আজকে আর অবশ্য অনেক অর্গানাইজেশন এখানে আসেন শুধু খালি এক পার্টি না অবশ্য সারা মুসলিম এখানে আসই সকল জাতের মানুষ একটু আজকে মনে হোক আরও একটু ভালো কিন্তু লাঞ্চ টাইম আছে মানুষের খামো থাকে কিন্তু তেবুদা এই এমবিসি খোলা আছে আর এই এমবিসির ভিতরে তারা আমরা গলাহাতে শুনতে পারবা যে আমরা এখানে আমরা নিরাই হয়েছি না আর যে আপনি তো জানো যে এই দেশের প্রধানমন্ত্রী আনসুন সুনচি তাইনতে এখানে আসলে এখানে পড়ছিল ও অনেক ইউনিভার্সিটি এখানে সামনে কিছু ফোর্স হয় না তো তাইনও জানোই যে এখানে যে তারা আর খান মানুষের নিজের দেশের মানুষ তারা খিলে যে কষ্ট পায় তাইনও নিজেও কষ্ট পাইছে তো দর্শক ভাই আমার আর ভাইয়ের সাথে কিছু কথা বললাম Walaikum Assalam. My name is Hamid Hussain. I am from Myanmar, in Arkan, and I am a Rohingya. Excellent. So, আচ্ছা স্যার আপনি কিছু বাংলা কিছু কথা বলতে পারবেন জি আগে আপনার বোঝাও আমি একটা প্রশ্ন আছে যে আমরা যারা রোহিঙ্গা মানুষের তারা আমরা বাসা মাত্র কিছু ডিফারেন্ট আছে এটা আমরা বুঝতে চাই 100% different. আচ্ছা 100% different and border Bangladesh, Coxbazar and Arkan, Mandu, little is similar. Little, not. The majority of this আমরা মুসলিম ধর্ম আমরা মুসলিম ধর্ম অবশ্যই তো এই কারণে আমরা যারা এখানে আসলে খালি বাঙালি নাই আমরা সকল জাতের মানুষেরা আমরা মোমেন্টাম নয় আমরা এখানে আইসি তো আপনার আরও কিছু কথা বলে আপনার কীটা দেখছো এখানে আপনার জন্য অবশ্যই আপনার তো এখানে আমি আপনার সিটিজেন বলতে পারতাম না কিন্তু তারা শহরে আপনার সিটিজেনশিপ দিতে চাই না জি তো ও কথা আপনার কিছু প্রশ্ন আমরা বুঝাও কেছে আসল কথা হলো আরকান হলো মুসলমানের প্লেস বিফোর বর্মায় এর ঠিক আছে খুব করছে খুব করার পরে স্বাধীন করছে তো আগে তো রোহিঙ্গারে এথনিক কি বলে এথনিক একটা কি কম হিসাবে এরা এগ্রি করছিল সব রাইট দিয়েছিল আগে 70 বছর 70 বছর সময় সব রাইট দিছে এথনিক রাইট ইকুয়াল রাইট সবগুলো দিছে আগে দিছে সবগুলো আছে আমাদের কাছে আরকানের জমিনটা রোহিঙ্গা এটা মগের বর্মান না আচ্ছা রোহিঙ্গা কোন আরকানের মাটি থেকে বাইরে বিদেশ থেকে আইসেন ইসলাম তো আদম আলাইহিস সালাম থেকে জন্ম নিয়েছে लेकिन रोहिंग्या आदम अलैहि सलाम থেকে জন্ম নিয়েছে लेकिन রোহিঙ্গার প্লেস হলো আরকান বাংলাদেশ যে চট্টগ্রাম আছে আর যে আরকানের নিবাস এটা সিমিলার কিন্তু সমান না তো দর্শক ভাই বোন আপনারা বুঝতে পারেন যে আমরা তো আপনার বাইন যে এই আরকানের দেশের মাঝে আসেন তারা কথা একটু ডিফারেন্ট কিন্তু তারা তো আসলে আপনার বাংলাদেশি যারা আমি আগে বুঝাইছি যে আমরা 40 বছর আগে আমরা বাংলাদেশ হয়েছি কিন্তু আরকান মানুষের 1000 বছর ধরে এখানে আসেন তো 1200 বছর যে আরকান আছে তকরিবান 600 বছর পুরনো মসজিদ আছে 500 বছর পুরনো মসজিদ আছে রোহিঙ্গা মানুষেরা এটা ধর্মী জাতি এটা দিন পছন্দ করে সেজন্য এখানে মাদ্রাসা মসজিদ বেশি তার পাড়াতে 3-4টা মাদ্রাসা মসজিদ আছে এখন বর্মার গভর্নমেন্ট এই সবগুলো বন্ধ করে দিচ্ছে মসজিদ বন্ধ করে দিচ্ছে মাদ্রাসা বন্ধ করে ধর্ম পালন করব না তারা কিতা ফলো হবে তারা বুদ্ধিস্ট মানে আমরা তো এই দেশে আমরা মনে হয় বুদ্ধিস্ট কোনো মারামারি নাই সকল কিচ্ছু জো হয় না হাতে বন্দুক লইলে না চাকরি লইলে কিন্তু আপনার হয় তারা অবভিয়াসলি তারা জেনোসাইড কিরকম দেখেন লোকেরা কাজ করতে দিয়ে রোহিঙ্গার যে বিজনেস ছিল সব বার্মিজ গভর্নমেন্টের মগরে দিয়ে দিচ্ছে
বিজনেস। আচ্ছা ব্যবসা ব্যবসা যেটা ছিল রোহিঙ্গাদের সম্পূর্ণ চিনিয়া আচ্ছা জুড়ে নিছে কি জুড়াই নিয়ে মগরে দিয়ে দিছে। মগ মিন্স বুদ্ধিস্ট। আচ্ছা আচ্ছা বুদ্ধিস্ট মানে আপনার কি বলছেন মগ 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 বুদ্ধিস্ট কাইন্ড বুদ্ধিস্ট কাইন্ড রাখাইন তা রাখাইন কোনা ফোর্স আর কোন কোনা ফোর্স এটা মন্ডু বুশিডং রাশিডং এই জায়গাতে বেশিরভাগ রোহিঙ্গা। আচ্ছা একটা সেতুয়ে কেন রোহিঙ্গা এর মধ্যখানে বর্মা গভর্নমেন্ট কি করছে বুদ্ধিস্ট কাইন্ড পিপল আনিয়ে বসে আছে। আচ্ছা তারে জোর করিয়ে বসে পপুলেশনের ট্রান্সফার হরিয়া এখানে নিয়ে আসছে। আর এখানে উপরে মানুষের দিছে আগে মন্ডুতে কাইন্ড পিপল ছিল না। আচ্ছা তো মনে হয় যে আমরা পাকিস্তান জেলা দেখি তারা মানুষ বুঝাইতাম চাইতাম তারা এখানে যারা মাটি মানুষ আছে তারা তো ফালাস্তিনি আছে তারপরে ইসরায়েল হয়েছেন বিদেশ থেকে মানুষ আনাইয়া তারা জোরে জায়গা আনতে নিচ্ছে। জায়গা নিয়েছে আমাদের রোহিঙ্গাদের কবরস্থান নিয়ে কি করছে ভিলেজ বানাই দিছে। তো গুলিস্তান নিয়ে তুলাই দিচ্ছে এখন কাজকর্ম বন্ধ পাহাড়ে যেতে পারে না সমুদ্রের মাছ যেতে পারে না কি কাজ সেখানে এখন তারাগুলি জলায় ফেলালে একটা ও ফাড়াটা আপনার করতে পারবেন না। কত কষ্ট যে আমরা রোহিঙ্গা মানুষ হিসেবে যদি দিতে চাই না ও বার্মিজ গভর্নমেন্ট আমরা রোহিঙ্গা মানুষ কিতা হবে এই টাকা পাশে কি খবর করবার কিছু নাই এটা জেলের মতো করে নিচ্ছে। সেম ওয়ান আরকান রোহিঙ্গা ভিলেজ সেম ওয়ান জেলের মতো খোলা জেলের মতো বলে যে এক ভিলেজের মানুষ আরেক ভিলেজে যেতে পারে। ওয়ান ভিলেজ people go to the other village. So it's occupation, but very occupation. Rights কিচ্ছু নাই, কিছু মিলতো না, খাম মিলতো না, নামাজ পড়বার কিছু মিলতো না, না কাজ করার সুযোগ নাই। মনে হল কাজ আপনি এখানে বাংলাদেশের মধ্যে আপনি ডাক্তার হইতে পারেন, টিচার হইতে যেসব প্রফেশন হইতে পারো তা কিন্তু আর খানা মাঝে এটা প্রফেশন কিছু নাই একটা জেলের মতো রাখছে যেন লোকরা ফালাইয়া যায় দেশটা ছাড়িয়া দেয়। যদি ঠিক আছে দেশটা যদি ছাড়িয়ে দিলে এরা যে দেশটা পেয়ে যাবে। যে কোনো এরকম এই ইন্ডিয়ার সাথে যুক্ত করছে 70 বছর আগে না এখন ইন্ডিয়ার সাথে এগ্রিমেন্ট করছে। আর কার মধ্যে একটা সমুদ্র আছে দরিয়া রিভেজ এটা ইন্ডিয়ারে দিয়ে দিছে। আচ্ছা ইন্ডিয়ারে দিয়ে দিছে। তা আর তো হতো আছে ভাই যে এখন আপনার যদি বিদেশ চাইতে চাও তা আর খান মানুষের খিলাফ বিদেশ চায় তার পাসপোর্ট লয়ে যায়নি না ইয়াঙ্গুন এয়ারপোর্টে গিয়া ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে গিয়া তারা ফ্লাইট লয়নি না কিলা যায়নি রেঙ্গুম যাইতে পারে না রোহিঙ্গা মানুষ যদি মুসলমান নাম দিয়ে রেঙ্গুমে যাইতে পারে না। আচ্ছা এটা নাম চেঞ্জ করতে হয় বার্মিজ নাম দিতে হয়। বার্মিজ নাম দেয়া পাসপোর্ট লাগে পাসপোর্ট বানাতে এটা বহু সমস্যা। তো রোহিঙ্গারা কি করে এই সমুদ্রে ব্লেকে বাংলাদেশে আসে ওখান থেকে কি বলে ডুপ্লিকেট পাসপোর্ট বানায় অন্য দেশে। দর্শক ভাই বোনেরা ভেরি নাইস কথা হয়েছেন যে আমরা অনেক যারা আপনার এই রকম কমিউনিটি জানা আপনার যদি আমরা রোহিঙ্গা মানুষ বিদেশ দেখতে পারো মনে হল আপনার সৈরিদ আসো তো অনেক রোহিঙ্গা বাইন এখানে আসেন মনে হয় না কিন্তু তাহলে আমরা বাংলাদেশি না ব্রিটিশ পাসপোর্ট লাখেন তারা বিদেশ চাইতে পারবেন না। তারা 2 নম্বরের নাম নিয়া হিন্দু ধর্ম না বুদ্ধিস্ট ধর্ম নাম নিয়া থাপাতে তারা লুকাই যায়। তো মনে হল আমরা অনেক বাংলাদেশের যারা ফাঁসফুড আমরা হসপিটাল যে ফাঁসফুড আমরা ফকির যে লয় আটি আপনার মনে হোক যে কোনো দাম নাই আসলে দেখো অনেক মানুষ আছেন আমাদের দেশের কাছে তারা যাইতে পারে না ওখানে তারা অন্য ধর্ম তারা নাম বদলাই তারা যায় না তাকে মনে করি না যে আমরা রোহিঙ্গা মানুষের একটু 2 নম্বর জি না তারা সহার তারা দেশে বর্মা দেশের সহার তারা কষ্ট করে হরা ওখানে তারা কোনো ফত নাই। আমি বাঙালি কমিউনিটিকে আপিল করতেছি আপনারা সাহায্য করেন রোহিঙ্গা পিপলরে। সাহায্য কীরকম করে রোহিঙ্গার আর কানটা পায়ে যায় খাওয়াটা সাহায্য না কাপড়টা সাহায্য না
আমার সবচেয়ে বড় আপনারা আমাদেরকে সাহায্য করবেন, আমাদের জায়গাটা, আমাদের প্লেসটা আমাদেরকে রিটার্ন নিয়ে দিবেন। তো দর্শক বই বাইন অনেক আরো সুন্দর হতে যে পাই যেন হয়েছিল যেনে শুধু খালি আমরা হানির জকাত দিলে হইতো না, আমরা পলিটিক্যাল আর যেটা আমাদের জায়গায় শক্ত হতে পারি পলিটিক্যাল প্রেশার দেওয়া, যারা আমাদের এমপি দেশে হোক না এই দেশে হোক না লোকাল এমপি যদি নয় লন্ডনে আছে তারা গেছে, তারা একটা পিটিশন হরকা আর পলিটিক্যাল প্রেশার দেওয়া, পলিটিক্যাল প্রেশার দেওয়া অনসন চুনচি নোবেল পিস প্রাইজ আমরা তুলাইতে পারবো। যদি বাংলাদেশ যদি ধারায় রোহিঙ্গার জন্য পুরো পৃথিবী বাংলাদেশের সাথে সম্পর্ক করিয়া রোহিঙ্গাকে রাইট দিতে পারে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, জাযাকাল্লাহ খাইর। শুকরিয়া, জাযাকাল্লাহ ভাই। আর আমরা আপনার আরেকটা জিনিস আমরা বুঝাইতাম পারবো যে আপনার ভিডিওর মাঝে কিছু দেখতেও পারছেন যে ও গত সপ্তাহে আমরা ঈদুল আধা আমরা বড় ঈদ, আমরা বকরা ঈদের সময় আমরা কুরবানি করছি, কিন্তু আমরা বার্মার মাঝে তারা কিতা হল্লা তারা এই ঈদের সময় দেখছি তারা যেসব মানুষের তার আর্মি মানুষের লাজ্জা হইরা ঈদ মুবারক, বেটি মানুষের লাজ্জা হইরা ঈদ মুবারক, তো এটা কিতা? আর আমরা সবাই দিই সহল দেশের মাঝে আমরা খাইরাম বেড়ি মাংস খাইরাম, সব বড় বড় হানি খাইরাম, আর তারা মেঘ মাঝে। আচ্ছা দর্শক ভাই বই নাই, আমরা আপনারা বুঝাইরাম চাইরাম যে the people in Rohingya when they were celebrating Eid, how were they celebrating it? It was at the end of the foot of the Burmese government army who were kicking them and saying Eid Mubarak. Can you imagine that? You're trying to celebrate Eid and you're getting kicked out of your homes, you have got no rights, your own government are trying to kill you off, chopping your arms and limbs off right in front of your own children and saying Eid Mubarak at the same time. So Toshok Bhai Boynain, I'm going to take a few more interviews along here because we've got a whole mixture of people and it's not just a Muslim thing. If anybody loves human rights, they will stand with the people who are persecuted. We've done the same for the Palestinians. We see many types of people supporting the rights of the indigenous Palestinians who are from all backgrounds. So, good afternoon, sir. Why are you standing here today? I'm here to show my support for what's happening in Burma at the moment with the Rohingya. And is it something that you're connected to, or are you just here for supporting the people in humanity? It's a bit of both. I mean, I've been involved with the thing in Burma, the situation in Burma for about 10 years. So I do know a little bit about the Rohingya. But yeah, it's also about humanity, which should cross all political boundaries. And that's so true. I mean, we're trying to re-emphasise the fact amongst our viewership that it's not just a Muslim thing. Of course the Muslims are being persecuted there, but there's many minorities in the world are being persecuted, whether it's in South Sudan or East Timor. That was their generations. But now it seems that this continuing genocide, which is a silent genocide as it's being coined, and rightly so, is because we're not speaking much about the liberals who are very keen on raising these issues, have forgotten almost about the situation in Rohingya because of the aura of Aung San Suu Kyi. So it's really great to see you here. We're seeing a different colour face, but no, you're right. At the end of the day, we all bleed the same, and you're standing here with the persecuted people. So God bless you, sir. Okay, thank you. So Toshok Bhai Boynain, আমরা কিছু হতে লই বুঝেন, যেন আমরা এখানে আইসি আর যারা এখানে মানুষে তারা কিছু হতে লই বুঝেন, তারা এখানে আইসে। তো আয়ুকা আমরা একটু সামনে যাই। আসসালামু আলাইকুম ভাই সাহেব, ভালো আছেন? আপনার কিছু হতে হইল কা, তারপর আমি আপনার সাথে আইমু। আপনার এখানে আইসে এখানে আমরা এখানে আইসি, we need for justice. We tell the world the genocide take place in Burma. They're killing the innocent people in Burma. We just tell the world that they have to be taken initiative and tell the Burmese government to stop the genocide innocent people in Burma. আর আপনার মনে হল যে আমরা বাংলাদেশে আর কিছু করতে পারবো না যে আমরা বার্মিজ আর রোহিঙ্গা মানুষের লাগি? Well, Bangladesh must take the vital role to tell the government and necessary action must be taken now because there's a border with Bangladesh. So many people come to from Burma to Bangladesh. How many Bangladesh is a very small country. How many people they can able to accommodate? So therefore, as a nation, they have some responsibility to tell the Burma, if necessary, they strongly protest against it and take the necessary action to stop it. And also not only Bangladesh, surrounding nation,
with the border with the Burma, and the internationally, United Nations and the mighty nation around the world, they should have together to tell the message to the Burmese government. And well, I know there's no oil. The people are saying there's no oil, so they don't have no justice. They don't have one world order. We're going to miss that because the mighty nation, we haven't heard anything yet. To they say any single word. And United Nations, the United Nations Secretary General went to the Rohingya, and yet no any action we have seen. And there are no statement from there yet. So from the demonstration, our clear message is this: that the old and mighty nation government and the United Nations, they should have taken active action to tell the Burmese, stop the crime, stop the genocide, and save the Muslim people for their own state. Thank you so much. Thank you. তো দর্শক ভাই বোনের ভয়েস ফর জাস্টিসের লিডার আপনার বলছিল যে অনেক পলিটিক্যাল রাইটস আছেন যে আমাদের শহরের খিলা আমাদের পিটিশন করতাম পারি আর আপনি অবশ্যই আপনি তো জানেন আপনি অনেক আমাদের দিরাম জাকাত সদকা দিরাম কিন্তু আমাদের ইউএনের মধ্যে পলিটিক্যাল মাঝে আমাদের অনেক প্রেশার দেওয়া লাগে আমরা আর কথা হলো আসসালামু আলাইকুম আপনার নাম জি রফিক আহমদ জি 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 আমরা ভয়েস ফর জাস্টিস তাকে বলছি যে আমরা বিশ্বাস করি আমি এখানে আসছি যে আমরা বিশ্বাস করি যে আরাকান বিলংস টু রোহিঙ্গা মুসলিমস দে আর নট আউটসাইডার দে আর আউটসাইডার ইজ বার্মিজ অ্যান্ড বুদ্ধিজ আরাকান was a state Muslim state and is a Muslim territory is belongs to Muslim and it was Muslim country. In 1948, they occupied the country from British. Burmese unlawfully occupied the country, and since then they are committing atrocity and genocide. And our demand is free Arakan for Muslim. Do you think, sir, if Arakan can be part of Bangladesh, or can the Bangladeshi army liberate Arakan? They demanded. In 1948 they demanded to be with Pakistan, part of Pakistan. As Sylhet, they demanded, but it was ignored by British. This is their claim. But I'm asking and demanding now. It should be a Muslim country like East Timor, like Djibouti, like Israel. Yes. So there are many separatist movements, and this is just one. If it is doesn't happen, it will test atrocity will go on 1,000 years. 1,000 years. They should be free. It's like an artificial border that's been created, but the people of Arakan are not free. Just like the people of Gaza are not free because of these artificial situations. Under UN, it should be a free country. Yes. Do you think now the immediate solution should be that the UN should send peacekeeper troops in Arakan at least, or at least maybe the Bangladeshi? Yes, of course. Yes, the Bangladeshi and other countries' army should be there to protect them. The Turkish government are also very concerned about the people in Arakan. They're offering Turkish government, Iran government, offering the support. The irony is the Bangladeshi government are offering support to the Burmese government. It's likely this, They are ignoring, but they forgot. They forgot. They have the opportunity in 1971. They refused in India. India welcomed them and supported them in freedom fighting. We should support as like the Burmese Rohingya Muslim. Yes, just like we had support India in 72. In 71, we shouldn't ignore them. Thank you so much. And if we do not support now, the problem will be longer 1,000 years. Right? Yes. And many people will die because of our inaction. No. It's the way taking
Burmese government and Bangladesh government, it will not finish. It will not finish. It will longer 1,000 years. Inshallah, we'll make it short. You don't want 1,000 years. Justice will, support the. Inshallah, the sooner the better. Thank you so much, sir. This is a time for recognize Rangin people, Arkanese people. They are their land. But this Arkan Ankara is the land of the Ringan. Yes. So what we need the world leaders, world nation to recognize Rangin. That's the time for it, and tell the government to stop this. And also Bangladesh government have a vital role. They must have a play. They must have a play the Bangladeshi government should take a more decisive role and not just sit back and support the Burmese government backhand. Absolutely. And the Bangladesh, the nation, should be recognized. Rangin, their land, the state of Rangan must be recognized by the Bangladesh at first and the other nation of the world. Thank you so much for your support. Thank you for your support. Assalamu alaikum. Apna naam? Dr. Abdul Aziz. Dr. Abdul Aziz. Apna kisu khota boilo ke jene apnar opinion ta ki je ei situation mo? I think what happening. Everybody knows. They are Burmese people. They are innocent. They are killing all the innocent people. The women, children. The other old people. They are killing. Discriminately. They are. You see. I think United Nations. Indiscriminately. So United Nations and other organizations, Muslim Ummah. They are not taking any action. They are just condemning. They are telling this. They are telling that they are experiencing their anxiety. This is not enough. If other people are killed, any other country, like Western country, they go there, they interfere there, So we should stop this kind of things, Thank you so much. The lack of food, a lack of drinking water, and lack of tent, They are in no man's land. In no man's land, should be support first, from the overall international support should be there. Thank you so much. The Dashok Bhai Bohnen, amda jara voiceful justice modde jara ekhane aison, Dr. Shabol সাথে কিছু হয়েছে যে তারা সকল সময় সাপোর্ট করার দরকার মনে হল যে আমরা 70 বছর আগে আমরা যে মোহাম্মদ আলী জিন্না এখানে যে ফোর্সিল তারপরে ইন্ডিয়া পাকিস্তান মালানি হয়েছে আপনার যে নেহরু সাথেও তারা অনেক পলিটিশিয়ানস এখানে ফোর্স হয় ফরিয়া আমাদের এই দেশের মাঝে আমাদের বাংলাদেশ ইস্ট পাকিস্তান ইন্ডিয়া অনেক ফ্রিডম পাইছিল কিন্তু আমরাও চাইলাম যে আরাকান তারা ফ্রিডম দরকার যে মুখ যদি বাংলাদেশের মুখে হয় না ইউএন মুখে হয় তারা ফ্রিডম দরকার আমরা যে ফটা যে রাস্তার মাঝে আমরা ফ্রিডম পাইতাম পারি তারা লাগি তো অবশ্যই আমরা লন্ডন সিটি থাকি আমরা কিছু ক্যাম্পেইন করতে পারি ও কারণে আমরা মিয়ানমারের এমবিসি বাংলা এমবিসির সামনে আজকে আসি তাই ওকা এখানে দেখতে পারবে যে মানুষের দল হয়েছেন I know her. She's not good. Dashok Bhai Bohnen, জনে দেখতে পারো অনেক মানুষ এখানে আইসন আমরা পুলিশের সাইড আছে আমরা রাস্তা থেকে হরতাম বা কিন্তু যে সময় মানুষের বেশি দল হয়ে যায় বা যে সময় মানুষের বেশি দল হয়ে যায় তা আপনার রাস্তা তাইতে হয়ে যায় বুঝছেন এখানে হেলথ সেফটি লাগি ভালো নাই if there's too many people in the side we're going to have to come to the road so এই রকম আমরা সকল সময় Palestinian embassy সামনে আমরা রাস্তা আমরা own হয়ে যায় we can own the road if you feel unsafe behind these barriers okay so Dashok Bhai Bohnen আমরা হয়ে যাবো যেন পুলিশে আনতেছি আমরা হোস্টেল দিতে চাইরা আমরা চাইলাম না পুলিশে হোস্টেল দেবো লাগি আমরা এখানে মিছিল আসি আর আমরা এসে শোনা মানুষের এখানে বেশি দল হয় তা আমরা রাস্তা অবশ্যই আমরা রাস্তার মাঝে আইবো এটা কোনো নো প্রবলেম নাই সো আমার কারেন্টটা পাস ওভার দেওয়া লাগবে এখানে এটার একটা প্রবলেম let them hear me bro এখানে আমরা রাস্তার মাঝে আসি সো দর্শক পাই আমরা কিছু হতে লইলাই আমরা একটু ফিসে চাই কি না ও দেখতে পারবে অফ্রিডি যেন অনেক মানুষের এখানে রাস্তা আতেল যায় না ইটস নট সেফ তাও আমি মনে করলাম যে মানুষের যেন রাস্তার জন্য নাই তারা ভালো হইব কেন এখানে বাইরে এখানে আর আতেল যাইতো নাই কারণ মানুষের এখানে কষ্ট হইয়া তাও দেখো এমবিসি
AMBC কোনো জোন নাই প্রোটেকশন নাই মনে হল আপনি খবর আছে ফোনটা হারো জনে ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তা ক্যাপিটাল আছে রোহিঙ্গা বার্মা এমবিসি যারা অনেক মানুষ এখানে দলইছেন মিছিল লাগি আরও এমবিসি দুইবারের চেষ্টা করছিল পিটার হামায়া অকুপাই করার লাগে বুঝছেন যারা আমরা প্যালেস্টাইনের এমবিসির সামনে যেন মানুষের প্রেশার দেন আমেরিকা এমবিসির মাঝে প্রেশার দেন তো তারা যদি আমরা মানুষের যদি বেশি হয়ে যায় তো এমবিসি পিঠে আমরা খামাই যেতে পারবো কোনো প্রবলেম হইতো না আমি মনে করি আর এইটাকে একটা অকুপেশন একটা প্রোটেস্ট আমরা অবশ্যই আমরা সুন্দরই আমরা প্রোটেস্টিং করতাম কিন্তু এই সময় আমরা মানুষ বেশি হয়ে যায় তো বেশি আমরা পিঠা খামাইতাম হইব বুঝছো নি পিঠা খামাই আমরা বইতাম হইব আর বয়ে হইব আমরা যাইতাম নাই যে সময় আমরা রোহিঙ্গা বাহিনীতে সময় তারা জাস্টিস দাও তারা ফ্রিডম দাও তারপরে আমরা যাইমু কি ওগুলা মনে হয় ভালো একটা স্ট্র্যাটেজি প্রোটেস্ট করার লাগি আচ্ছা so দর্শক ভাই বোন brothers and sisters there are many people who have demonstrated outside here on this street today and just as you may have already heard in Jakarta outside the Burmese embassy there the Indonesian people had almost stormed their Burmese embassy in their capital. And it could easily happen here if it's not safe, if this path has too many people, if this road gets blocked up. We're going to have to occupy the embassy here and sit down and not leave until the rights of the Rohingya people are met. And if they're not willing to do it, then the Bangladeshi embassy could also face an occupation because they are the nearest majority Muslim country which could do something about it. And if the Bangladeshi government don't want to, then the people of Turkey, they will have expressed support in supporting the people. Erdogan wants to support the people in Burma, in Arakan, and he has the resources to support the Bangladeshi government as a place to then enter and free Arakan from the Burmese military juntas. So Doshok Bay Boynain, there are many ways physically to support the people in Arakan, the Rohingya people who are fleeing their country. They can't take passports and leave like you and I. They can't go to the airport in Yangon and take a flight out to London. They have to change their identities and then apply for a passport, which takes a lot of time, takes a lot of money to then leave the country. This is the way that the Rohingya people have been persecuted for decades, ever since the 1948, since the partition of India, has this situation come about. And yes, it has been said that the Rohingya people did have some rights early on in the beginning, but the Burmese government have occupied Arakan and they have stopped the Muslims of that state to practice their religion. They've destroyed mosques, they have burnt down madrasas, and now they don't even allow their own nation's people of fleeing to seek refuge in their neighbouring country, Bangladesh. And many Arakan have died in the sea, they've died in the Bay of Bengal, they've drowned in the Nath River, which is in between Arakan and Bangladesh. The Nath River, many of you have gone and visited the tourist destinations of Cox's Bazar and St Martin's Island down in the Bay of Bengal, and you may have easily have witnessed many people who are working for pennies because they are refugees in Bangladesh. Bangladesh has refugees, not from India or not from any other nation, but from Burma, because of the Muslim minorities there who are being persecuted by their government, a government that has been installed upon them. Some people want to know where this place is. So Doshok Bay Boynain, brothers and sisters, we are here in central London. We are literally behind the Saudi Arabian embassy, and this is where the Burmese embassy is located. So if you are looking to come here to demonstrate today or any other day in the future, because there are many demonstrations, we have highlighted 4 that we know, but there are other demonstrations that are happening here and at the Bangladeshi embassy. The Bangladeshi embassy in West London, and here we are just behind the American embassy, the Saudi embassy on near Charles Street off Park Lane,
which is next to Hyde Park. So it's a very central location. You can come and visit here and campaign and petition. The Doshok Bay Boy 9. I'm going to pass the mic over to my brother Moin, because he's been very busy filming this demonstration here. There's a Moin Bay এদিকে আউকা and Moin Bay কিছু কথা লইলাম। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ধন্যবাদ আব্দুল্লাহ ভাই, আপনারা দেখছেন আমরা আব্দুল্লাহ ভাইয়ে খুব সুন্দর প্রেজেন্টেশন করছেন। সো আপনারা যে যেখান থেকেও দেখরা আমরা এখানে আপনারা দাওয়াত কইরা আইছি, যারা আপনারা ইউকে তে আছেন আমরা সবরে দাওয়াত করছি, সব মিডিয়ারে দাওয়াত করছি আপনারা ইনো আইতা। সো আমরা সবরে ইনো দাওয়াত করছি, আপনারা দেখতে পাররা অলরেডি প্রচুর মানুষ আইছেন। আপনারা যে যেখানে আছেন প্লিজ আউকা আইয়া কিতা বার্মার মুসলমানদের যারা মাররা সকলরে আমরা আইয়া সাপোর্টনো দেখাইতাম। আর বারা দেশ থেকে যারা আপনারা দেখরা আমরার থ্রুতে এরপরে আরো যারা মিডিয়া আছেন ইনো সকলের কিতায় ক্যামেরায় আপনারা বারা থেকে দেখতে পারবা। আপনারা যারা বারা থেকে দেশ থেকে দেখরা, যারা আপনারা মুসলমান ভাই বোনে দেখরা, আপনারা প্লিজ শেয়ার কইরা আমরারে সহযোগিতা করতে পারবা। দুনিয়ার সকল মুসলমানরে অন্য ধর্মর সকলরে দেখবার সহযোগিতা আশা করলাম আপনারা করবা। কারণ হইল ই জেলা আপনারা দেখলা অনলাইন টেলিভিশন নিউজ পেপারও জেলা আমরা মুসলমান হুরুত্তারে মাছ আছি মানে সকলরে জেলা মারাওর আপনারা নিশ্চয় কষ্ট লাগে, আমরার কষ্ট লাগে দেখি আমরা অন্য আজকু আজি রয়েছি। মেঘো ফরের আজকু লন্ডন আজকু মেঘো আছে, আর আপনারা যারা কষ্ট লাগে অবশ্য শেয়ার কইরা বিশ্ব সকলরে দিবা। আমরা যাইমু একটু সামনে ইনো দেখতে পাররা মাইক দিয়ে মিছিল কররা। তো আমরা সামনে গেলে আমরা দেখতাম পারমু। ইটস ওকে, ইউ ক্যান আমরা সামনে গেলে আমরা দেখতাম পারমু। ইটস ওকে আপনারা দেখতে পাররা ইনো অনেক সবে মাইকো চিল্লাইরা এমবেসির সামনে। ওকে, সো আপনারা ইনো দেখতে পাররা সবে তোমার বিভিন্ন কিতা লইয়া কিতা করছেন। আপনাকে কিছু কইতা চাইবানি আমরা দেশ বিদেশ থেকে মানুষ দেখরা সকলের উদ্দেশ্যে? আমরা অ্যাকচুয়ালি আমরা আজকের লন্ডন মায়ানমার এমবেসিতে আসছি। মায়ানমার রোহিঙ্গাদের যেভাবে কিলিং নির্যাতন করছে শিশুবদ্ধ সহিত, সেটা ওয়ার্ল্ডের মানুষ ফেসবুক টুইটারে এগুলা দেখে মানুষ সহ্য করতেছে না। তার প্রতিবাদ করতে আমরা সবাইকে আহ্বান করতেছি, এটার প্রতিবাদ করুন। সর্বস্তরের হিন্দু মুসলমান সবাইকে আমরা আহ্বান করছি এটার প্রতিবাদ করার জন্য। লন্ডন থেকে আমি বলছি। ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ আব্দুল্লাহ ভাই। আমরা বই নেন দুই চারজন আছেন, তারার লগে মাতমো, তারা আজকে ওখানে। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন আছেন আপু? আপনি তো জানেন দেশ বিদেশ থেকে আমরা সব দেখতেছেন, তারা সবাই লন্ডনের সাথে আমি পরিচিত। আজ আমরা সব বাংলাদেশিরা যারা আছি এখানে সবাই এসেছি মায়ানমারে যে গণহত্যা হচ্ছে, যে অবিচার হচ্ছে সেটা প্রতিবাদ জানাতে। বিশেষ করে নারী এবং শিশুদেরকে যেভাবে হত্যা করা হচ্ছে এটা প্রতিবাদ জানাতে, এটাকে স্টপ করার জন্য, সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য আমরা এখানে এসেছি। আপনারা সবাই যে যেখানে আছেন আমাদের সাথে জয়েন করুন এবং এটা তীব্র প্রতিবাদ জানান। তো আমরা তো আপু মিছিল আরো সামনে দিয়ে আসতেছে, সবার উদ্দেশ্যে কিছু বলবেন? জানি আমরা তো যারা আছি সবাই যারা এখনো আসেননি আমরা আরো আছি এখানে, আপনারা সবাই এসে জয়েন করুন আমাদের সাথে এবং যে যেখান থেকে পারেন যেভাবে পারেন এটা প্রতিবাদ জানান। কালকে তো আগামীকাল তো মুসলিম সেন্টার মিছিল আছে, এইটাই আমি বলবো যে যেভাবে পারেন আর কি, যেভাবে পারেন, যেভাবে সম্ভব আপনাদের পক্ষে সবাই এটা প্রতিবাদ করবেন সবার দিক থেকে, এই অনুরোধ সবার কাছে আমাদের। থ্যাংক ইউ। তো আমরা আরো সামনে যাই। তো আপনারা দেখতে পারেন অনেক মানুষ আছেন, তো সবও আইসেন ইনো। আর আপনারা যে যেখান থেকে দেখরা আপনারা দায়িত্ব যেন সকলকে দেখবার সুযোগ কইরা দিবা। আপনারা কিছু কইবা নি প্লিজ? অনেক দেশ থেকে অনেক মানুষ দেখরা লাই। জি ওই সিলেটি, আমরা সিলেটি চ্যানেল এটা। আপনারা ধন্যবাদ জানাই যে আপনারা ইনো আইসেন সিলেট লন্ডন টিভি। আমরা ইনো লন্ডনের বিভিন্ন জায়গাতনে ইনো এবং বিভিন্ন সংগঠন আমরা ইনো আইসি বার্মার এমবেসির সামনে। আমরা বার্মা যে জেনোসাইডর মানুষের ঘরবাড়ি ফুড়িয়ে দেওয়ার, মানুষের হত্যা করাওয়ার, নারীর নির্যাতন করাওয়ার, শিশুদের নির্যাতন করাওয়ার, তারা ধন সম্পদ লুণ্ঠিত করাওয়ার, তার প্রতিবাদে আমরা এখানে সমবেত হয়েছি। আমরা সারা বিশ্বকে আমরা জানাইয়ার যে আপনারা এখানে এখনো চুপ, আপনার জাতিসংঘরে জানাইয়ার, জাতিসংঘ যেন একটা রাইজ করেন, ওআইসিরে জানাইয়ার এবং ওয়ার্ল্ডের বিভিন্ন হিউম্যান রাইটস সংগঠন হইয়ার যে তাই যেন প্রতিবাদ কর্তা এবং এটা যেন তামাইতা। বাংলাদেশ সরকারের অনুরোধ করিয়ার আমরা বর্ডার যেন খুলিয়া দিতা, কারণ বর্ডার তারা খুব মানবতার জীবন যাপন করেন। বর্ডারও যদি খুলিয়া দেওয়া হয় তারা বিশ্ব মানবতার একটা নিদর্শন হইব। আমি তীব্রভাবে প্রতিবাদ জানাচ্ছি যেন এটা স্টপ করা হয়, যেন সাইড স্টপ করা হয়। থ্যাংক ইউ ভাইয়া, থ্যাংক ইউ।
সো আমরা আরো সামনে যাইমু আরো ভাইয়ান আছেন আপনারা কোকা ভাইয়ান বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম বিশেষ করে যারা ইউকে তে আছেন সকলরে আইবার কিতা করে দিবা বেশি বেশি মিছিল আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত ভিউয়ার্স আপনারা নিশ্চয় জানেন আজকে আমরা কি লাগি কেন আইছি অত্যন্ত দুঃখ ক্রান্ত হৃদয় নিয়ে আজকে আমরা আইছি কেন আজকে বার্মাত আমরা রোহিঙ্গা মুসলিম ভাই বোনরে কিভাবে হত্যা করার কিভাবে নির্যাতন করার তার প্রতিবাদে আজকে আমরা মায়ানমার এমবেসির সামনে আইছি দয়া করে আপনারা যে যেখানে থাকেন না কেন আউকা তার প্রতিবাদ জানাউকা যাতে এটা নিয়ে সবাই প্রতিবাদ করে আপনারা যে যে অবস্থানে থাকেন না কেন দয়া করে প্রতিবাদ করুন এই অমানবিকতার বিরুদ্ধে জীবন্ত মানুষকে খবর দেওয়া হচ্ছে আজকে মানুষের কোনো নিরাপত্তা নাই মানুষের ঘর বাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে শিশু পর্যন্ত রক্ষা পাচ্ছে না শিশু পর্যন্ত গলা কেটে হত্যা করেছে গতকালকে ফেসবুকে একটা ফুটেজ দেখেছি গলা কেটে কীভাবে হত্যা করা হচ্ছে এটা সহ্য করার মতো নয় চোখের পানি অটোমেটিক চলে আসে সম্মানিত ভাইরা আপনারা যেখানে থাকেন না কেন সেখান থেকে আপনারা সোচ্চার হন এর প্রতিবাদ জানান যাতে এই অমানবিকতা বন্ধ হয় আগামীতে যেন রোহিঙ্গা মুসলিম ভাইরা শান্তিতে বার্মাতে বসবাস করতে পারে এবং বাংলাদেশের ভাইদেরকে এবং বাংলাদেশের সরকারকে আমি এখান থেকে অনুরোধ জানাবো আপনারা তাদেরকে অবাধে বাংলাদেশে আসার অনুমতি দেন এবং তারা যেন সেখানে একটু শান্তিতে ঘুমাতে পারেন এই আশাবাদ ব্যক্ত করছি সম্মানিত ভিউয়ার আবারও জানাচ্ছি আপনারা যে যেখানে থাকেন না কেন দয়া করে আপনাদের অবস্থান থেকে আপনারা প্রতিবাদ জানুন ধন্যবাদ সিলেটকে ধন্যবাদ সিলেট টু লন্ডন গ্রুপকে আসসালামু আলাইকুম সো দেখতে পাররা ভিউয়ার্স ইনো অনেক মিডিয়া আছেন আপনারারে আমরা আগেও দাওয়াত করছি আপনারা যে যেখান থেকে দেখরা আর এবো আপনারা কাছে অনেক সময় আছে আপনারা দুদিন থাকুন লন্ডন যারা আছেন আমরা চাই এই ধরনের মিছিল বিশেষ করে যারা মুসলমান আছি আমরা গিয়া জড়িত হইতাম আমরা গিয়া সবার সামনে সবসময় মিছিলে যাইতাম তো আমরা সব বারা যে দেশ থেকে যারা তারার কাছে আমরা তুল্লা ধরতাম পারবো আপনারা দেখতে পাররা ইনো অনেক মুরব্বী চাচা লাগাইয়া সকলে ইনো আইসন বিভিন্ন জন বিভিন্ন দূর থেকেও আইসন আর আমরা এক লগে আমরা দুইটা লাইভ চলে আপনারা যে যেখানে ভালো লাগে ওখানে আপনারা দেখতে পারবা সো আমরা একটু গুইরা দেখাইলাম আপনারা এখানে যারা মানুষগুলো হয়েছেন মিডিয়া সকলেও আছেন আপনারা প্লিজ আগামী খাইলে ইস্ট লন্ডন মসজিদ মুসলিম সেন্টারও আছে এরপরে শনিবারে আছে বাংলাদেশ হাই কমিশন রবিবারে হিববার অন্য আছে সো আপনারা প্লিজ আপনারা যে যেখানে আছেন সবসময় আইবার চেষ্টা করবা রবিবারে অন্য হিববার আছে আর শনিবারে আছে আমরা আর কি তাত বাংলাদেশ হাই কমিশন আমরা দেশ বিদেশ থেকে সবাই লাইভ সরাসরি দেখেন আপনি সবাই উদ্দেশ্য কিছু কইবানি কিতা কইতে তো সবাই যেটা কইছে মানে আইবার লাগি সকলরে দাওয়াত আমরা করলাম আপনারা করো আমি এমও করা করতে আবার লাগি আর এটা মুসলমান ভাই আপনারা সাহায্য করা লাগি কত মানুষ কত কষ্ট করে বাংলাদেশ অন্য নিচে কি পানি আরো মানুষ আইয়া ঢুকছে কিতা করবা আপনিও গরিব দেশ আরো এরা তো সাহায্য করা লাগবো না ঠিক আছে যে আমরা তো আর হিলা বড় কিছু দেশ নাই আর আমরা ওভার ক্রাউডেড মানুষ অলরেডি আমরা দেশ আর নাইলে তো সকলেও আমরা কিতা দেওয়া গেল খাওয়া দাওয়া করাই গেল না এটা এবার তো আমরা মেহমান আমরা তো মুসলমান তারাও তো মুসলমান আর এই যে আর্মি করে তার মা বাপ নাইনি তার বই নাইনি এই যে মারামারি করে বেজ্জত করে এটা তো তারা লুটপাটার করে 4-5 বছর ধরে বাংলাদেশের অদেশ বাসিন্দার তারা জায়গা টাকা পয়সা নেওয়া লাগে ওটা উদ্দেশ্য করে বুঝছেন নি কিতা করবা এখন তারা বিপদে পড়ে গেছে আল্লাহ কত মানুষ মরছে কত মানুষ কত জ্বালাই ফলাইয়া মারছে ওটা মাছ বন্ধ করা লাগবো বুঝছেন নি আমরা কতদিন লাগে করবো 6 মাস 1 বছর থাকুক 1 বছর থাকুক দেখুন ইনকাম আর পাউন্ড পাইতো নাই তখন হইব না বুঝছেন নি তখন আপনারা হলেও আমরা তো হলেও করাম মাছও যেটা বন্ধ করা উকা ইনশাআল্লাহ সো আমরা আরো সামনে যাইমু গিয়া দেখি আর খেরা আছেন ইনো দেখতে পাররা অনেক মুরব্বী চাচাও খলাইছেন সবেও আমরা চেষ্টা কররা যেনে আমরা বিশ্বের কাছে তুল্লা ধরতাম যেন আমরা কষ্ট পাই আর আপনারা ওদিকে একটু দেখাইবা সো দেখা সবেও ইনো আছেন মুরব্বী লাগাইয়া অনেক ইয়াং জেনারেশনের ভাই ইনো আছেন সো লোক আমরা ইয়াং যারা আছেন তার কাছ থেকে আমরা একটু মারতাম পারি ইন্টারভিউ লইতাম পারি এনো সাদা মানুষও আছেন তারাও আইছেন দেখরা দর্শক ভাই বইনাইন আমাদের তোমরা আসি রোহিঙ্গার ভিতরে আমাদের ক্যাম্পেইনিং হরাম চলরাম আমাদের এখানে কোনো বন্ধ হইতাম নাই আমরা তোমরা এই এমবিসিত আসি যত দিন সময় লাগে আমরা এই এমবিসির সামনে থাকমু জেলা মনোহরকা সময় সাউথ আফ্রিকা সময় আপারথাইড আসিল তারা তো আমাদের ট্রাফালগার স্কোয়ার আছে
40 দিন অন্য মিছিল হইতো কিন্তু এনে বন্ধ হইতো না এখানে খুনাত মাসে মানুষের দলইয়া ক্যাম্পেইন হতো মিছিল হতো হাউতিয়া গানও গাইতা শব্দ হতো এখানে তারা এমবিসির বিটে তার ফুনতে জেনে আমাদের সাউথ আফ্রিকা লাগি তার ফ্রিডম আমরা ফাইট করলাম তো অবশ্য আমরা বার্মা এমবিসির সামনে আমরা চাইলাম যে আমরা রোহিঙ্গা মানুষের লাগি তার ফ্রিডমও দরকার কী রকমের ফ্রিডম দরকার ভেরি সিম্পল সিটিজেনশিপ তারার নাই তার কোনো পাসপোর্ট হাম কিচ্ছু মসজিদ মাদ্রাসা কিচ্ছু নাই সহারে নিষেধ হইয়া তার জেলের মাঝে রাখরা ও কারণে আমরা এখনো আসি যে আমাদের মুসলিম বাইন আমাদের দেশের লাগা মানুষের তার সাহায্য এম্পাওয়ারমেন্ট করবার লাগে তার শক্তি দিবার লাগি ও কারণে আমরা তারারে একটু আসি যে না আইসকে আর শুধু খালি আইসকে নাই যতদিন লাগে ইনশাআল্লাহ আমি চাইলাম যে না আমরা অন্য প্রেশার তারার দিবার লাগি আর শুধু এখানে প্রেশার দেওয়া এখানে বন্ধ হইতো নাই প্রেশার আর কমাই দিয়ে হয় আমরা পলিটিক্যাল প্রেশার দেওয়া লাগে পলিটিক্যাল প্রেশার আর আমরা ইকোনমিক প্রেশার দেওয়া লাগে যেটা বয়কট করা যায় এইটা উপরে বয়কট করা লাগবো যে সময় আমরা ইউএন এর স্যাংশন দিবার লাগি চেষ্টা করবো অক্টা লাগি তার অক্টাও স্যাংশনের মাঝে আমাদের ক্যাম্পেইন করা লাগি এখন আপনি তো জানো মিয়ানমার বর্মা গভর্নমেন্ট সহারা হয় না আমরা আমরা ইউএন আমরা ইউনাইটেড নেশনসের মানুষের ইনভেস্টিগেশন কিচ্ছু তারা চাইরা না তা তারা যেন কিচ্ছু চাইরা না আপনার মনে হরকা যেটা তারা একটা জিনিস লুকাইতে চাইরা ও কারণে ইউএন নিষেধ করা আর খানা বিটে যাইবার লাগি আর আপনি তো জানো তারা গীতা লুকাইরা তারা যেন জেনোসাইড যেন হরা ও জেনোসাইড লাগি তারা লুকাইয়া রাখতো চাইরা ও কারণে ইউএন দিরা না যেন সুবিধা দিরা না দেশের মাঝে হামাইবার লাগি তো দর্শক ভাই বোন I want to speak to my brother here. Assalamu alaikum, brother. Walaikum assalam. How are you, bro? You're outside the Myanmar Burma embassy today. Yeah. Why are you here and what do you want to say to the viewers of Select to London? There's nothing to explain, bro. Everybody knows this what's going on in Myanmar. The genocide is going on. What has brought you out, my brother? Yeah, basically I'm here for the humanity. We don't need to be a Muslim to stand up for the Myanmar people. We just need to be a human being because this is genocide and this is the inhuman thing is going on in Myanmar. So we need to stand up against this inhuman thing. It's not about the Muslim or ethnic group or Hindu, Christian or anything else. This is only for we are here for the humanity. We are not here for the Muslim or nothing else. Nothing like that. And I am a Muslim as well, so it's my duty, it's my responsibility to stand up for our Muslim brother as well. So it's just like Muslim brothers and humanity, everything is going on here. You're doing the right thing. I mean, we are a page, a social media page. We're reporting about the news. Also, this is a political and a humanitarian reason why we're getting your opinion. And because we don't just want to tell the news, we want to also empower the people to come out just like yourself and stand against the atrocities that are happening in Burma. And where have you travelled from, brother? I'm travelled from East London. It's called Pastor. So you've made your way here to central London from East London. Must have taken you some time. But this is great because it shows the level of dedication that brothers like yourself have got in order to defend the people who are defenceless. So thank you very much, brother. Thank you very much. And your name, sorry? My name is Hassan. Hassan, Jazakallah khair. Jazakallah khair. Thank you. Thank you, brother. দর্শক ভাই বোন পায়ে হলো অনেক ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ ফর কামিং। ভাই স্যার আপনার কিছু কথা হইলো আমি কিছু বলতেছি ওই যে আমাদের বাকি ভাইকে আমি বলতেছি আসার জন্য তো উনি মেইন অর্গানাইজার তো আমি বলছি আর কি আসবে ওকে তো দর্শক ভাই মানে যারা এখানে আইসন তারা তারপরে আসন একটু আস্তে আস্তে চলে যার এখন গড়ি টাইম হয়ে গেছে 1:30টার সময় খান্দা তৈ যার মানুষে যাইবা এখন সালাতুল জোর নামাজের সময় তারা আইসন কিন্তু আমি চাইমু আমাদের একটা আজান দেওয়ার সময় তারা এখানে যে একটা আজান যদি দেয় যেটা তারা বর্মা যেনে তারা আজান দিতে পারবে না তারা আর খান মুখে যেনে আজান যেনে দিতে পারবে না আমি চাইলাম মঈন ভাই আপনার আজকে ক্যামেরাতে আসল আমি চাইলাম মঈন ভাই এখানে সকলে মানুষের আজান ফোন আইবার লাগে আজকে আপনার কিতা মনে করেন খরচ যাইব আচ্ছা আচ্ছা তো আমরা দেখিয়া হইলাই দিনে যে আপনি আজান দিলে একটা সুন্দর হইব এখানে আমরা জানো আমরা আর খানা এখানে আজান দেওয়া নিষেধ তার মসজিদ খানটা জ্বালাইলাই তুলিলাই ফুলটাইনের মাদ্রাসা ফরাই দেন না কিতাব সব জি
আচ্ছা, আমি একটা বিষয় বলতে চাইতেছি যে বাংলাদেশে যখন অসহায় মানুষগুলি আসতেছে তখন তাদেরকে কি করা হয় যে ওখানে দালাল চক্র তৈরি হয়েছে, তাদেরকে টাকার বিনিময়ে বাংলাদেশে ঢুকতে দেওয়া হয়। যখন তারা বাংলাদেশে প্রবেশ করে, আমার গতকালকে রাতে আমার সাথে এক লোকের সাথে কথা হয়েছে যে সে বলতেছে যে ওখানে টাকা ছাড়া মানুষ প্রবেশ করতে পারে না। যখনই তারা অসহায় অবস্থায় ঢুকতেছে তাদের কাছ থেকে তাদের জানমাল সমস্ত কিছু ছিনায় নেওয়া হয়ে যাচ্ছে, তাদের কাছে অলংকার, তাদের টাকা পয়সা সমস্ত কিছু বাংলাদেশে যারা আছে এরা রেখে দিতেছে। একটা চক্র এখানে তৈরি হয়েছে, যেন এটা অবশ্যই সরকার এটা একটা প্রোটেক্টের ব্যবস্থা করে। যদি এরকম অসহায় মানুষের পিছনে যদি আমরা না দাঁড়াই, যেটা মায়ানমারে যেটা করতেছে সেটা যদি আমরা আমাদের দেশে আমাদের মুসলমান ভাইদের প্রতি করি তাহলে এটা খুবই জুলুম হবে। এটা যেন অবশ্যই বন্ধ করা হয়। এবং যেভাবে ত্রাণ নিয়ে যাওয়া হইতেছে, আমি আরো 2 জায়গায় খবর নিছি, ত্রাণ নিয়ে যাওয়ার পথেই নাকি মানুষ তার ছিনায় নিয়ে যায় এবং ত্রাণ ঠিক মতো পৌঁছতে দেওয়া হয় না। ব্যক্তিগতভাবে ফেসবুকের মাধ্যমে নানা মানুষ বিভিন্নভাবে ত্রাণ দেওয়ার চেষ্টা করতেছে। এটা যেন সরকার কোনোভাবে বাধা প্রদান না করে, সরকারি সংস্থা যেন তাদেরকে সহজভাবে এই ত্রাণগুলি পৌঁছানোর জন্য যেন চেষ্টা করে, এই জন্য আমি উত্তপ্ত আহ্বান জানাইতেছি। এবং বিশেষ করে লন্ডনে যারা আজকে এরকম প্রটেস্টের ব্যবস্থা করছে, এখানে যেন আমরা যখনই যে কোনো জায়গার অবস্থার কথা শুনতে পাই সেখানে যেন আমরা অংশগ্রহণ করি এবং এটা যেন তাদেরকে সাহায্য সহযোগিতা করি। এখান থেকে অনেক সংস্থা টাকা উঠাইতেছে তাদেরকে সহযোগিতা করার জন্য। বাংলাদেশের উচিত তাদের নিজস্ব ত্রাণ থেকে ত্রাণ দেওয়া, অর্থাৎ বাংলাদেশের মন্ত্রী মিনিস্টার তাদের যাওয়া দরকার ছিল, আজকে তারা সেখানে যাইতেছে না। অথচ সরি ভাই সাহেব, বেশি কথা হয়েছেন যে সময় রেফিউজি বিদায় যাইরা আমাদের দেশের মাঝে বর্ডারের সময় মানুষের তার কাছে পয়সা সব সম্পূর্ণ জিনিস নিতে চায়, এটা নিয়ে যায়। অলরেডি আমার সাথে কথা হয়েছে, ওইখানে মানুষ কাজ করতেছে যারা ত্রাণ দিতেছে, এরকম লোকের সাথে কথা হয়েছে। একটা ছেলেকে কিডন্যাপ করা হয়েছে, 20,000 টাকা দাবি করছে সেই চক্র। পরবর্তীতে আমার এক পরিচিত লোক সে 3,000 টাকা দিয়া তাকে ছুটাই নিয়ে আসছে। দেখতে পারবো এই বর্ডারের মাঝে অনেক 2 নম্বরের জিনিস ওইরা। আর যদি আমরা বাংলাদেশের সরকার যদি চাই তফাদল আউকা ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিটি আমরা এখন ইউএন ক্যাম্প আমরা তুলতাম চাইমু অনেক বিলিয়ন ডলার এখন আমাদের দেশের মাঝে সাহায্য করতে পারবা, কিন্তু এটা হলো না এটা রেফিউজির মানুষকে কি 2-3 টাকা তুলিয়া শুরু করে নেন। So this is a very bad situation. Our governments in Bangladesh, the Bangladeshi government precisely, need to allow the UN to set up camps in southern Bangladesh so the Rohingya people can seek refuge in their neighbouring country and not try to rob the people who are fleeing, because you're only going to get the government in Bangladesh will the people supposedly in power in the country will only get silly little notes, but they can get a lot of support from the international community if they are willing to cooperate. So Dashok by Saidur Rahman. Saidur Rahman he said some inside information about what's going on in the border and some a lot of practices that shouldn't be accepted, but it's going on because it's people who are not being supported, it's persecuted people. So we must keep on the pressure in our own governments here in the United Kingdom and in Bangladesh. So Ayuka amdar hota kisu loilai. Okay. So আমরা এখন আমরা outside আয়া আমরা হতা শেষ হইলিমু এখন হতা লও এখন মানুষের ডাউন হয়ে গেছে আজকে, বা কিন্তু আমরা ডাউন হচ্ছি না। আমরা তো ওরা এখানে আমরা ক্যাম্পেইন হরা থাকমু। আর আপনার যে কোনো দেশে আপনি এখানে দেখুন যারা আপনার বাঙালি আছেন, যারা মুসলিম আছেন, ও যারা এখন আপনার দেখলেন সিলেট টু লন্ডন পেজে আছে, আপনার বার্মার এমবেসির সামনে গিয়া যাওকা, গিয়া প্রেশার দেওকা। যেন সময় আমরা প্যালেস্টাইনের পিটিশনের সময় আমরা তারারে সাহায্য দিতাম চাই, আমরা বিশ্ব আমরা ইসরায়েলি এমবেসির সামনে আমরা তারারে হোস্টা কিছু দেয়, কিছু আমরা গলা হান্তা কিছু আওয়াজ দেয়। তারপর আমাদের এমপি সাথে আমরা যারা দেশে হোক এই দেশে হোক লন্ডন মাস হোক আমরা তারা গেছে আমরা কমিউনিকেট করে রাখি যে এটা আমরা অ্যাকসেপ্টেড করবো না। একটা আমরা নোবেল পিস প্রাইজ আমরা অ্যানসন শুনছি গেছে আমরা দিতাম চাইলাম না, ওকে ফেরত আনিয়ে দেওকা। আমরা যারা তারা ট্রেড এই দেশের মাঝে যেন হতে চাই যদি আর্মি ব্রিটিশ আর্মি আর বার্মা আর্মি তারা এই রিলেশনশিপ খানটা বন্ধ করা দরকার। আর তারা সিকিউরিটি করে দেওয়া হয়েছিল আমরা নর্থ কোরিয়া যে সময় তারা সিকিউর করে আমরা হরি এইরকম বার্মা সিকিউর করে দরকার। তো দর্শক ভাই বই নাই এখন আমরা এখন চলে যাবো। এখন আমরা কিছু হইলে রিপন ভাইয়ের সাথে বলো ভাই। আসসালামু আলাইকুম। আর একটা লাইভও দেখছেন, আমিও দেখাইছি, আর যারা যারা ভাই আছেন সবে দেখছেন আর সহযোগিতা করছেন সবে আমার পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাই। আর সবে
একটা শেয়ারের মাধ্যমে বার্মারে সহযোগিতা করবা আর শেয়ারের মাধ্যমে যদি আপনারা একটু বার্মার উপকার হয় আপনারা একটা করে শেয়ার মারবা সবাই ভালো থাকা আর মন ভাই আসসালামু আলাইকুম ধন্যবাদ ভিউয়ার্স আপনারা আমরার লগে অত বল থাকার লাগি আমরা জানি আমরার অনেক দেশও ইলা মিছিল ওর বিশেষ করে আমরার বাংলাদেশও ওর কিন্তু বাংলাদেশও আমরা অনুরোধ করবো জেলা আমরা 12 দেশও তাকিয়া আমরা অনেক কষ্ট দেখতে পার না পুলিশে কিছু করতে দেন না এরপরেও বিভিন্ন মিছিল ওর কিন্তু মিছিলও আমরা যাইতে হইব এরপরে যারা মিডিয়া আছেন সকল আইতে হইব সব 12 দেশও যারা আছেন সবে দেখতে পারবা আমরার অনুরোধ আপনারা আগামীকাল আমরা লন্ডন হয়ে মিছিল আছে ফরুদিন আছে তসুদিন আছে মানে আগামীকাল শুক্রবার শনিবার আছে বাংলাদেশ হাই কমিশন এরপরে হিববার রবিবারে সেইমন হইব বার্মার এম্বাসির সামনে সো আপনারা যারা আমরা ইউকেতে আছি বা আপনারা যে দেশও আছেন আপনারা সাইড থেকে চেষ্টা করুকা এলা বিভিন্ন মিছিল অ্যাটেন্ড করার লাগি আমরা একে অন্যর পাশে দাঁড়াইবার দরকার বিশেষ করে যারা মিডিয়া আছেন আমরা তুল্লা ধরার দরকার আপনারা যারা এখানে আইতা পারছেন না আপনারা সহযোগিতা করতে পারেন বার্মারে যারা অনেক কষ্ট করা এই লাইফটা বা যে কোনোখানো বার্মার কিছু যদি আপনারা শেয়ার করেন তো আমরা প্রচার করতাম পারবো দুনিয়ায় যেন আমরা কষ্ট পাই আর যারা যেখানে মুসলমান আছি সো আপনারা অনেক মানুষ আসলা অনেক ভিউজ আসলা দেখছেন আমরা এখানে আজকে মিছিল করছি নমাজের টাইম হয়ে গেছে জোহরের নমাজের আনাইল তো হয়তো আরো কন্টিনিউ হইল না আপনারা যারা আসলা সবাইরে ধন্যবাদ আর প্লিজ সবাই একটা করে শেয়ার করবা কারণ হইলো আপনারা আমরা লাগান কষ্ট করে আইতে পারছেন না আপনারা তুরা কষ্ট করবা শেয়ার করবা আছে বিশ্বের সবাই দেখতে পারবা যে গ্রেট ব্রিটেন লন্ডন ইংল্যান্ডও আমরা মিছিল করতাম পারছি অনেক মানুষই জড়িত হয়েছেন আমরা সবর মনে খানদের সো আপনারা দুদিনও মনে খান্দা তাকে প্লিজ শেয়ার করবা আমরা আব্দুল্লাহ ভাইরে ধন্যবাদ আমরা আব্দুল্লাহ ভাইয়ে অনেক কষ্ট করছেন রিপন ভাইয়ে একলগে আমরা আরো একটা লাইভ চলছে অন্য জায়গা আমরা রিপন ভাইও কভার করতে যাইছেন করছেন আপনারা দেখছেন আর ভিডিও রিপন ভাইরেও ধন্যবাদ আব্দুল্লাহ ভাইরে ধন্যবাদ আর ইনো সকল আইছেন আগামী সপ্তাহ রবিবারে ও সমান জায়গাত আমরা ইনশাল্লাহ এগেইন হাজির হইমু আর কালকে শনিবার আপনারা বলবা না বাংলাদেশ হাই কমিশনও আছে হয়ে মিছিল আপনারা প্লিজ আইবা ডেমনস্ট্রেশনও যাইবা যারা যাইতে পারছেন না অবশ্যই শেয়ার করবা থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু